සුන්දර කැදැල්ලකට ආදරය කරන කෙනෙක් දුවා. එහෙනම් දවස් 3ක් තියෙනවා කැදැල්ල එක්සිබිෂන් එක මේ වසරෙත් 20යි 23 BMICH එකේ 27 28 29 වෙනි දිනවල ඔයාලත් එන්න ලාංකිකය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මෙවර කැදැල්ලේ විශේෂත්වය කියලා. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. මෙවර කැදැල්ල බලන්න එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එක 150කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන පිවිසුමෙන්ම ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සෝෆා එහෙම ගන්නවා නම් ඔන්න සිලෝන් ෆර්නිචර් එකෙන් ඔයාලට ගෙදරට අවශ්‍ය සෝෆා, ඩයිනින් ටේබල් ආදී දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගෙදර පඩිපෙළ හැඩ කරගන්න තරප්පුවට ලස්සන නිමාවකින් යුක්ත එකක් බලන්න. අනිකර පලිබෝධනාශකනේ. නාවලනේ තියෙනවා. රයිටිස් තියෙනවා. ටයිල් තියෙනවා. ටයිල් මොටර්ස් තියෙනවා. වෙන ස්ටෝන් සර්කට් තියෙනවා. අපේම ඩිසයින්ස් අපි ගහලා ගන්න රෝහෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. රෙන්ජස් තියෙනවා. Thank you. බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ගන්න තිසර ආර්ට් එකක් ඔන්න BMICH එකේ තියෙනවා.
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when How are you? Good. Hi, how are you? Yeah. Hi. How are you? I'm good. Good. go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, විසිතුන කැදැල්ල ප්‍රදර්ශනය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අවසන් වෙන්නේ. ඔයාලගේ නිවසේ සැලසුම අඳින තැන සිට නිවසක් හදාගන්නකම් අවශ්‍ය සියලුම සහාය වන ආයතනය මේ ස්ථානයේ දකින්න තිබුණා. ඔයත් අලුත් කැදැල්ලක් හදන්න අදහස් කරන කෙනෙක් නම් අද මෙන්න 2023 කැදැල්ල එක්සිබිෂන් එකට ඒ වගේම ලාංකිකයා නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න කියන පුංචි ඉල්ලීමක් කරන ගමන් අදට සමුගන්නවා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ සිට මම සමිත මද්දුමගේ Travel with Sam.